Okay, thank you, sir. Right. Ban pute. Right. Okay, pute. So this is grade 6 English medium science class. Theory class pute. So are there any new students? Can you use your raise hand option? Are there any new students? Can you use your raise hand option pute? All the new students. Right. Induvara, Dulnita, Induvara, Denise, Dulnita, Methula, Rehenzi. Okay, Pute. Okay, hi. Right, welcome to the science class. Welcome to science class. In Guru Niwasa Institute Pute, we are using both languages, Sinhala and English, right? So, you must know Sinhala as a Sri Lankan. If it is not, that is not good. You must learn it, right? If you only know about the Sinhala, then you have to follow the Cambridge or edXL syllabus. But when you're doing, if you're doing local syllabus, you must have at least a low idea about the Sinhala. So in the Guru Niwasa classes today, we are using both what languages, right? But languages doesn't matter for the subject, but I use both because in this class in Guru Niwasa in Sri Lanka, most of them are knowing Sinhala. Sinhala දන්නේ කියන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. So you must know about that. Right. Go ahead. Every new students, welcome to the science class. Right? Okay. Then, Thank you, sir. okay. Right. What is the last thing today we wrote? Sir, Can I- we wrote about the characteristic of organisms. Characteristic of organisms. Okay. Yes, sir. Yes, sir. We want to feel two. Yeah, we are still completing a chart. No, So we Pute? need to do 2 more. Yeah, right. So, Reproduction. mm, right. But we are doing a completing a chart. Can I know Pute, how many sides till the chart Pute? With the design, how many sides from the beginning? අර පළවෙනි පැති දෙකයි ඔක්කොමත් එක්ක පැති කීයක්ද පුතේ? 7 sides, sir, and with the page numbering 8. 8 pages. 8 pages, sir. 8 Okay. pages. Right. 7 pages in CR. 6 sides. Right. 6 sides. CR book 8 pages. 6 sides. Okay, thank you, Pute. Right. Okay, all the new students better to leave 8 sides. sides. But Pute, for design එකත් එක්කද? 6 side. ජනාදි design එකත් එක්කද පළවෙනි පැති දෙකේ? Yes, sir. right. එන අලුතෙන් ආපු අය පැති 6ක් තියාගන්න පුතේ. CR පැති 6ක්. වාට කීයක් ගියාද? 8 වගේ එක එක්කෙනාට එක එක ගණන් ගිහලා තියෙන්නේ. So it better to leave 8 side all the new students. Leave 8 sides පුතේ from in a CR book. It 8 side mean 4 pages. Right. I think we are completing a chart. Done. Right. This. Right. Complete. Going. Right, Pute. Now we are completing a chart that is about characteristic of organisms. All the new students, Pute, we are doing a chart like this. Right. So, Pute, right, okay. Can you put the chat, Pute, that who's have a problem with Sinhala language? Can you put your name again, Pute, to the group? Maybe not group, Pute, Zoom chat. Can you put your name that about the Sinhala language issue, student? Please put your name to the chat, Pute. Then I can support you. Right? Okay. Then, right. So, Pute, we are discussing the characteristic of organisms. What? Right. Okay.
Then I think we discuss four of them: growth, nutrition, movement. And today we have to discuss about the respiration, right? Yes, sir. Okay. So characteristic of organisms, right? ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ බලන්නකො. But there are five characteristic organisms, we know that, and we are discussing them one by one. Right. So we put a chart for this. No? We put a chart for this characteristic of organisms like this. Not a traditional note. We discuss all the things like a chart, like a short note. Short note එකක් වගේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. සාම්ප්‍රදායික මොකක් නෙමෙයිද? Note එකක් නෙමෙයි. Right. So first characteristic is growth of living organism. Yes, we discussed about that. Then second characteristic is nutrition, and we discussed that too. Nutrition. No? Yeah, we discussed that too. පුතේ කතා කරන්න එපා. Right. Nutrition. පුතේ mic එක off කරගමු. Right. පුලන් සද්දයක් එන්නේ. And third characteristic is movement. I think we discussed that too. Movement. Okay. Then what is the next one? Respiration. And all the new put this chart. Hurry up. You have to put the chart. Right? It's better to take like this side, horizontal side. Take it horizontally. Pute kata karana mic off karagam pute. Bulan sat dena. Please pay your attention about your mic pute. Right? ඔගොල්ලෝ on කරාට උත්තර දුන්නාට පස්සේ මතක ඇතුව off කරන්න. එහෙම කරන්නේ නැත්නම් අනිත් අයට disturb මටත් disturb. Right? හරි. මම නම් කියනවා කවුද mic එක ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැත්තේ කියලා. on කරන්න පුළුවන්. But mute it after you respond to mic, right? මේ පැත්ත ගන්න එක හොඳයි පුතේ. මේ අතර දාගන්නටක් ගාලා අලුතෙන් ආපුවයි. Right. ගොඩක් design දදා ඉන්න එපා. පරක්කු වෙනවා අලුතෙන් ආපු අය. All the new students පුතේ please put this chart, right? 8th slide, right? Put this in your 8th side. You have to definitely use the CR book, but don't use the paper class book. You need another separate CR book for the theory class, right? And this is not a table, but you can divide it. You mix all the things, no? But you can divide it like this. It is not essential, right? Okay, but this is not a table. Okay. Sir, Yes. I was put the chart in 2 pages. Okay. 2 pages. Yes, that's good, Pute. Sir, Okay. All the students, please turn on your video. Hurry up. Yes. sir, Yes. sir, අපිට පළවෙනි පාඩමේ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ practical. තියෙනවා පුතේ තියෙනවා. Practicals ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කරනවා අපි. හරිද? Right. Okay. පුතේ මහින්ද ගම්මගේ කියලා ඉන්නේ. පුතාගේ නම දාගන්න පුතේ. ඉක්මනට වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන. එහෙම ඉන්න බෑ පන්තිවල. Please rename me. Can you hear me පුතේ මහින්ද ගම්මගේ? Right? ඉක්මනට පුතේ. හැමෝම GNI නම් එක දාගන්න පුතේ. ඔය දැන් සමහර අය දාලා නැහැ. දාගන්නේ නම පිටිපස්සට. පුතේ විනුද ඉන්නවද? Vinuda, I can't see you. Yes, the background. That is me. Vinuda, I can't see. Ah, right, now I can. Good. Then, කවුද තව දාලා නැත්තේ? GNI number එක. Dennis. Okay, you are a new student, no, Pute? What, sir? You are a new student, no? Oh, this Yes, is your sir. second day or first day? First day, sir. First day. Okay, Pute, do you follow the Sinhala language, Pute, in your school? Yes or no? No, sir. No, follow it, right? You are doing local syllabus, no, Pute? No, sir. Then, local syllabus or PMBT Excel? Adiye. It's your mic. Sir, this is Dennis' mother. Yeah. So I'll talk to you later Yeah. after the class. Yes, yes, that's good. That's good. Right. Okay. Yeah. Okay. Okay.
Take a new book පුතේ. Right, Dennis? Excuse me, sir. Yes. Dennis, right. Chart එක පිටු දෙක ගන්නද? Yes, that's good පුතේ. දෙකක් දාන්න. පුතා අලුතෙන් නේද? Yes. ඒක තමයි. පිටු දෙකක් ගන්න එක හොඳයි පුතේ. අර පිටු දෙකක් ගන්න කියන්නේ මෙහෙම. හැබැයි මේ පැත්තේ සයිඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම සයිඩ් එකක් තියෙනවා නම් දෙකක් අල්ලලා ගන්න පුතේ. That's good. Okay. Then right. Dulnita, you are an student? No? පුතේ අලුතෙන් නෙමෙයිනේ. අලුතෙන් සර්. අලුතෙන්. Okay. Right. සර් ඒස් දාන පිට සිතුකිත් අලුතෙන්ද? ඔව්නේ නැද්ද? No, sir. No. Then what about your GNI number, dear? Can you put it? අනිත් දවස් දාගෙන එන්න එහෙමනම්. ඔය හැමෝම දාගෙන ඉන්න පුතේ. Right. හැමෝම දාගෙන. යෂයෙන් අලුතෙන්ද? අලුතෙන්? No, sir. No. Then what about your registration number? Excuse me, sir. Check the LMS and put it පුතේ. That is in the LMS. Okay, your student number. Okay, dear. Excuse me, sir. Power cut and cam එක off කරගෙන ඉන්න. කවුද පුතේ? ටස්මික. Okay. පවර් එක ආපු ගමන් දාගමු. ඔන් කරමු. හරිද? right. කොබන් තව කවුද ඉන්නේ? සඳනුක ඉන්නවනේ පුතේ. right. ඔක්කොමලා දාලා තියෙන්නම් පුතේ. right. First I need to get an idea about you know පුතේ. right. So here put all the new students put this chart put characteristic of organisms: growth, nutrition, movement, respiration, reproduction. Right? Okay. Sir, Yes. I came just now. Did we do something? Yeah, I still put in the chart put I still waiting to right until the new students put in the chart. Right? Now we are going to complete the respiration part. Right? Now come to respiration part put again. Right? Then respiration. All the new students you have to fill here. Right? You can watch the past recording and fill the growth, nutrition, movement. You can create a new account. Then you can watch the past recording. Right? Through the LMS. Right? හරිද පුතේ අලුතෙන් ආපු අය LMS account එකක් හදන්න. හරිද? ඊට පස්සේ පරණ recording ඔක්කොම ඔයගලන්ට free හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ওই පැති 8ක් ඉඩ තියාගත්තේ. ඒ ටික ඔක්කොම බලන්න. ඔයගොල්ලෝ හරියට වීඩියෝ ටික බැලුවා කියන්නේ පුතේ ක්ලාස් එකේ live හිටියා වගේ තමයි. හරිද? Right. Okay. Right පුතේ now we are doing respiration parts. Hurry up. සර් Yes. මම බැලුවා සර් වීඩියෝ ටික. බලනවා ඒකනේ කියන්නේ. බලන්න ඕනේ. Right. Sir, Yes. අපේ sir රැවුල ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවද? කවුද පුතේ ක්ලාස් එකේද? No, sir. අපේ රැවුල ඈ? අපේ රැවුලත් sir ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවද? අපේ රැවුල කියන්නේ පුතේ පුතා රැවුල තියෙනවා? නෑ රැවුල ඉන්නවා රැවුල විතර නෙමෙයි හැමතැනම ඉන්නවා. ඇඟේ. But harmless. ඈ? සර්ගේ තිබ්බ රැවුලත් හිටියද? අර රැවුල කැපුවේ ශුද්ධ ජීවීන් හිටපු හින්දාද කියලා දහන්නේ? Yes, sir. කැතයි ඔහොම. ඒ කැතයි නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ඒක දැකලා ඒකට බොරු වෙලා ඒක රැවුල කපන්න එපා නැත්නම් වැද්දෙක් වගේ ඉන්නවනේ. දුක්ඛිතේ. Okay. හරි. බලන්න පුතේ හරිද? Right. So respiration. So what is respiration පුතේ? Can you give a brief idea? What is respiration? Arya? Respiration is what? Inhaling and exhaling. Yeah, most of you giving the answer inhale and exhale. Ne? ආශ්වාසය නැත්නම් breathe in and breathe out. That was so correct පුතේ in primary classes we learn like that. Right? Inhale and exhale is the respiration. ශ්වසනය කියන්නේ හුස්ම ගැනීම සහ හුස්ම පිට කිරීම. Yeah, that's correct. But in the upper grade, inhale and exhale is another process. It is supporting the respiration. But respiration is another main process. හරිද පුතේ? දැන් Practical. yeah. Right.
බා තා කොළ සද්දයක් ඇහෙනවා පුතේ කවුද මයික් එක ඔන් කරන්නේ? ඔබ බානුජ ඔන් කරගෙන අස්නා ඔෆ් කරගන්න පුතේ. Right. So now we have to write the definition of it. අන්න ආයෙ තව ඔන් කරගෙන කවුරු හරි. මම ඉන්න පුතේ මම පොඩ්ඩක් කැම් එක හදාගන්න කලින් ඉන්න ඔහම. අයෙන්නේ පවම ඉන්න. Right. Now it's okay. Right පුතේ බලන්න. Okay. So now we are going to write the definition of it. So come to the chart. Right. We have practical. Yes, Pute, we have practical. Right. Now here, put a red star, Pute. The red star and write with your blue pen. Sir, my screen is not clear. Why, Pute? I think signal issue. Right. Go back. හැමෝම ඉන්නවනේ පුතේ තෙස්මික මට කිව්වා ආශිකත් කිව්වා කැමරාව හදාගන්නම් කියලා. හරිද විසාක්කයා? ඔය තාම නෑ GNI නම්බර් එක. එකක් දාගමු හරිද? අම්මට කියලා. මල් දෙකක් නම් දාලා තියෙනවා. නේද? ඒකේ. අනිත් දවසේ නම් පිටිපස්සට දාගන්න පුතේ මට ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න ලේසි. සඳනුක දාලත් නෑ පුතේ. බලන්න ඉගෙන ගන්න ඒවා. දන්නේ නැත්නම් මොකද YouTube එකට යන්න then search it පුතේ. How to change the Zoom name. search කරාම ඔයගොල්ලන්ට English medium නිසා ටක් ගාලා හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් Zoom එකේ මොකද්ද? අර තියෙනවනේ පුතේ මේ participant ගිහිල්ලා rename කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Because you have to follow the instruction no පුතේ. Yes. බලන්න. එන්න පුතේ link එකක් තියලා තියෙනවා කවුරු මන් දෙන්නම්. බලමු. Right. Okay පුතේ බලන්න අපි මෙහෙම ලියමු. මෙන්න මෙතනින් ලියන්න every new students you have to start from here. You can complete the other three by watching the last week video through the LMS. Now respiration. Put a red star and write with your blue pen. Right. Okay පුතේ. අතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Oxygen in the air. Oxygen in the air. Oxygen in the air. Once breathed in, oxygen in the air, once breathed in, react with the food. Board එකේ තියෙනවා පුතේ oxygen in the air. Excuse me, sir. Yes පුතේ. මට කැඩි කැඩි ඇහුනේ board එකේ මේ respiration එක පුතේ. Respiration. Thank you, sir. Okay පුතේ. Right. ලියන්න oxygen in the air ටිකක් වේගෙන් ලියමු පුතේ. Once breathed in. Yeah, breathe in also required for this process පුතේ. Inspiration, right? Not inspiration පුතේ. Right band. Breathe in and breathe out. Oxygen in the air, once breathed in, react with the food. React with the food. React with the food stored in the body. React with the food stored in the food body. Oxygen in the air, once breathed in, reacts with the food stored in the body and produce energy. And produce energy. Oxygen in the air, once breathed in, reacts with the food stored in the body, and produces energy. And produces energy. This process is called respiration. This process is called respiration. The mic එකක් on වෙලා
දිනති ආවද පුතේ? දිනති Yes, sir. yes පුතා මොකෙන්ද ආවේ? LMS එකෙන්ද? Yes, sir. මම දැන් දැක්කේ. ඒ කලින් payment here කියලා වැටලා තිබ්බද? Oh, පුතා කොහෙද ඉන්නේ? Dubai වල. ඩුබායි වල. ඒකනේ. දැන් හරිද LMS එක? Oh, sir. දැන් හරි. මොකක්ද දන්නේ වෙලා තිබුණේ ඒ වෙලාවට ටක් ගාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ආවොත් group එකේ දාන්න පුතේ හරිද? group එකේ දාන්න මොකද පුතේ ක්ලාස් කරනකොට ටීචර්ස්ලා personal message බලන්නේ නැහැ. group එක තමයි බලන්නේ issue එකක් sudden issue එකක් ආවොත් group එකේම දාන්න පුතේ screenshot එකක් එක හරිද? අද මම දැන් දැක්කේ. හරි ඔය ආවනේ. okay. yes. Excuse me, sir. මම ලොග්ුනේ මොකද්ද කරේ? ඇයි පරක් උනේ? ආ පුතේ Excuse me, sir. ඇයි පරක් උනේ කියන්න ඕනේ ඉතින් හැබැයි. ඔව් පුතේ excuse me. බෝඩ් එක බොද වෙලා පුතා පොඩ්ඩක් එන ඔෆ් කරගන්න පුතේ වීඩියෝ එක ටිකක් හරියයි. පුතාගේ සිග්නල් අඩු ඇති. හරිද? ඇයි පරක් වෙලා ආවේ? කියන්න ටක් ගාලා. පොඩි සිග්නල් ප්‍රශ්නයක්. සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. කීයටද ඔන් කරේ ඩිවයිස් එක? ආ පුතේ 6:25ට වගේ. 25ට වගේ 6:25ට කියන්නේ ඉතින් පුතේ එහෙම හරියන්නේ නැහැ 6ටනේ පන්ති. 25ට ඔන් කරලා තියෙන එක තමයි ඉෂුව එක. මං කිව්වේ සිග්නල් ඉෂුව එකක් නෙවෙයි. කලින් ආවා. කලින් ආවා. සිග්නල් එක හරි ගියේ 6:25ට. එහෙමද? කලින් ඇවිල්ලා දැන් ටිකකට කලින් හරි පුතේ. එහෙනම් හරි. එහෙනම් අපි අර chart එක පුරවන්නේ පුතේ. ගිය සතියේ හිටියනේ ඔයා. ඔව්. හරි. එහෙනම් පුතේ එතනට එන්න එතන ඉඩ තියාගමු. මේක ලිව්වේ oxygen in the air once breathed in react with the food stored in the body and produces energy. This process is called respiration, right? මෙන්න මෙතන ලිව්වේ පුතේ හරි. Excuse me, sir. ඔව්. අපිට සර් workbook දෙන්න කවද්ද? ලබන සතියේ මම කියන්නම් පුතේ ක්ලාස් එකේදී. අර ඉවෙන්ට් එක තියෙන කවද්ද? මොනවද පුතේ? අර ඉවෙන්ට් එක තේරුන්නේ නැහැ. මොකද්ද? ඉවෙන්ට් එක. ඉවෙන්ට් එකක් කියන්නම් පුතේ. හරිද? ඒ ඔක්කොම අනේ ඒකට දාලා තියන්නකෝ. ඈ? පුතා මොනවද ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නේ? ඈ? ඔයා මොනවද ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නේ? අනේ මන් දන්නේ නැහැ. පස්සේ මගෙන් අහලා කියන්න. ඔයානේ දන්නේ. මොනවද තියෙන දක්ෂතා? සින්දු කියන්න පුළුවන් නේ? සින්දු කියන්න බෑ. වෙන මොනක් පුළුවන් සින්දු කියන්න dance කරන්න. සර් රුබික්ස් කියුබ් හදනවා තියනවද? රොබික්ස් කියුබ් ඔක්කොම තියෙනවා පුතේ මං කියන්න. රොබික් කියුබ් සර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් තියනවද? තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඕගලන්ට විෂය බාහිරව තියෙන විෂය දැනුමත් එක්ක තියෙන ඒවායි ඔක්කොම තියෙනවා ඒකේ. හරිද මම පෙන්නන්න. ඕගලන්ට කැමති නම් අර ගුරු නිවසේ page එකට ගියොත් බලන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බ එකේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ළමයි දාපුවක් තියෙනවා Facebook එකේ හැබැයි. හරිද? සර් එකට යන්න කොහොමද? පුතේ Facebook එකේ search කරන්න ගුරු නිවස කියලා. අදත් තියෙන මම ඔයගන්ට පොඩි එකක් දාන්නම්. ඒක මම පෙන්නන්න ඔයගන්ට. හරිද? හරි බලමුකෝ. සර් ඕකේ ඉඳ කියලා තියෙන්නේ අන්තිමට ඒකත් ඕකටම ආйти එකක්ද? ඒක එපා. right. බලන්න මේක හරියටම ලියාගත්තද මිස් කරගත්තද කියලා. right බලන්න මේ මොකද්ද කියන්නේ පුතේ හොඳට බලන් ඉන්න. So this is respiration. Cells right store in the body. Okay. So in the body පුතේ I will my nice picture art right. Then oxygen in the air once breathed in react with the food stored in us like this. බඩේම නෙමෙයි පුතේ ඉතින් හරිද? ඇඟේ හැමතැනම බලන්න oxygen we breathe in oxygen අඳින්න එපා ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න oxygen right in air we breathe in right then react with the food stored in the body so there are food inside our body putte right food then this oxygen is react with the food මම ඕන මෙතනින් දාන්නම් පුතේ බලන්නකෝ නැත්නම් මේක අපි මෙහෙම දාමු. මෙහෙම නැතුව මෙහෙම ගමුකෝ. This is our body. Okay. What? Body cells. Body. නැත්නම් පුතේ body cells කිව්වත් හොඳයි. Body cells. Right? අපි හැදලා තියෙන්නේ cells වලින්, සෛල වලින්. There are trillions of cells
in our body. And the microorganisms also doing the respiration පුතේ. So body cell කියලා කියන්න පුළුවන්. Body cell. Right, that's okay. Cell කියලා චූටි જાතියක් තියෙනවා පුතේ. අපි දැන් කතා කරේ. Amoeba is unicellular organism. So we also have cells, but we are multicellular. There are trillions of cells in our body. So body cell means that cellular, a cell. The smallest structural unit of every living organism is the cell. සෑම ජීවියෙක්ම හැදිලා තියෙන චූටිම තැනුම් ඒකකය තමයි සෛල කියන්නේ. මම මේකේ body cell කියලා දැම්මා. Right? Okay. Body means the cells because this thing happen inside the cells or in the body. That's okay. නැත්නම් මම body කියලා දාන්නම්කෝ. සර් මයික්‍රෝऑर्गेनिजम्स ලා කියන්නේ සර් බොඩි සෙල් එකක්ද? එකක් එක්කෙනෙක් single cellular ඉන්නත් පුළුවන් multi cellular ඉන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට සර් අපි සර් ඔය ඔක්කොගෙම සර් රෙස්පිරේෂන් කරන්නේ. එතකොට සර් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන එකම එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ එකම එකෙන් ඇති පුතේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ එකයිනේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ජීවිතේ සංකීර්ණ නැහැ. සරලයි. නිසා චුට්ටක් වුණාම ඇති. So පුතේ here in the body has some stored food. These are what? Stored food. Right? Stored food. Excuse me sir, we want to write. Wait, don't. Right? Then what happened? Oxygen in the air react with stored food like this. Oxygen. So we absorb oxygen by the process of inhale. No? Inhale, right? Or breathe in. ඒ ගන්න එක තමයි පුතේ ඉතින් මෙහෙම first it is move into our lungs. Then by the blood it is transferred to every body parts. නේ? අපි ඔක්සිජන් පුතේ මෙහෙම සෛල වලට ගන්න බෑ. අපි මෙහෙම breathe in කරනකොට අපේ lungs වලට යනවා. පෙනහළු වලට. පෙනහළු වටේට තියෙනවා blood vessels. රුධිර කේශ නාලිකා තියෙනවා. ඒ වලින් ලේ වලට අරගෙන ඇඟ පුරාම අරගෙන යනවා. එහෙම තමයි යන්නේ සෛල වලට. හරිද? අපි නිකන් ඉගෙන ගමු. හරිද? So when we breathe in, oxygen is move into the body. Then it react with stored food. And then what? Then it producing energy by using the food and the oxygen. It producing energy. It producing energy. Right? This process is known as what? Respiration. And what happens? Yeah, as a subproduct, it releasing carbon dioxide also. As a subproduct, it releasing carbon dioxide during this process. Carbon dioxide. එකට ලියන්න පුළුවන් වෙනම ලියන්න පුළුවන්. Sir, So, yes. sir ඔය සබ් ප්‍රොඩක්ට් එකයි සර් වාහන වලින් එන නමයි දෙකම එකද? දෙකම එකයි පුතේ. carbon dioxide නම් carbon dioxide ම තමයි. So, can you give you some right, there is a similar process like this. What is that? මේ වගේම එකක් තිබ්බා. කලින් ඉගෙන ගත්තා. මොකක්ද ඊයේ ඉගෙන ගත්තේ? Photosynthesis. But what පුතේ? But it is Photoshop. opposite, no? Opposite of this, no? Opposite. Yes or no? Yes, sir. Why? Why? In the photosynthesis, what happened, Pute? Carbon dioxide is absorbing and oxygen is releasing. But in here, oxygen is absorbed and carbon dioxide released. And what about the energy, Pute? So in the photosynthesis, it absorbing the solar energy, or some kind of energy, no? But in here, it releasing here, Pute. Yeah. Here, what happened in this the cellular respiration or the respiration? Would turn into energy. But in photosynthesis, what happened? Energy is converting into food. No. So these are the opposite reactions. එනවා අපේ ඇඟිනුත් energy එකක් එනවා පුතේ. So we use this energy for what පුතේ? For every body activities, for walking, running, talking, thinking, all the things. Right? Hitting. Yeah. Hitting. Yes. Hitting, yes. හරිද පුතා ගහන්නේ? Hopping. හරිද විනුද? ඔය මතද නෑනේ? Sir, sleeping. Sleeping, no sleeping වෙන්න ශක්තියක් යනවා. Yes, sir. Okay පුතේ, Ushmi. Yes. That is the diagram of the respiration photosynthesis, no? අපිත් හරියන්නේ කම්පියුටර් එකක් වගේනේ. කම්පියුටර් එකත් ස්ලීප් කරාට Children's encyclopedia. What is that පුතේ බානුජ? ඉන්නවනේ. That is background. Okay. Right. බානු පුතේ, what is the meaning of energy? Mic on කළා මහන්න පුතේ. එබන්. ඔවින බන්. ඔය වගේ තේරුම මම පුතේ තේනවත.
තේරුම් මොනවද පුතේ මං Excuse අහන්න me, ඕනේ sir. මගේ. What is meaning of energy? So වගේ තේරුම් දෙනවා. Excuse me, sir. තේරුම් මං කියනවා පුතේ. ඔව්. Sir, මට මේ network issue එකක් තිබ්බා sir. දැන් join වෙන්න පුළුවන්. හරි පුතේ ගිය සතියේ හිටියානේ. ඔව් sir. හරි මං කියන්න පුතේ මොකද්ද කරේ කියලා. හරි බලන්නකෝ. right පුතේ දැන් මේක අඳින්න එපා. So we wrote the we put the definition of the respiration. Now you can read the definition again puti. But in the air, oxygen in the air, once breathed in, react with stored food in the body, and produces energy. And this process is called respiration. And write another thing, end of the definition. ඉවර වෙච්ච තැන මෙහෙම ලියන්න පුතේ ලියන්න carbon dioxide මෙතන ලියන්න පුතේ දැන් join වෙච්ච එක නා පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ මෙහෙම ලියන්න carbon dioxide released as a subproduct මෙතන ලියන්න පුතේ carbon dioxide දැනුමයි දන්නුනේ. කාගේද පුතාගේද right carbon dioxide released as the subproduct ලියවද release ඕනේද carbon dioxide metin carbon dioxide released මම කියන්න released as a subproduct carbon dioxide released as a Sir? subproduct yes ඒක ලියන්න රතු පාට කරුවදාද? නෑ පුතේ මේකෙම කෙරෝට ලියන්න කිව්වේ සර් සබ් ප්‍රොඩක්ට් කියන්නේ ස්පේස් බෝඩ් එකේ ලියන්නකෝ. released as a subproduct the main product is energy and all the things put there right and here subproduct what put there and it released carbon dioxide as a subproduct and it released carbon dioxide as a subproduct කියන්න පුළුවන්ද? up there ආයි චුට්ටක් කියන්න පුළුවන්ද? but and it released carbon dioxide as a subproduct and it released carbon dioxide as a subproduct right ඒ කියන්නේ පුතේ අතුරු ඵලයක් subproduct කියන්නේ මොකද්ද අතුරු ඵලයක් විදිහට carbon dioxide පිට කරනවා wait පුතේ දැන් in the respiration what පුතේ මේ in the what photosynthesis oxygen is the subproduct no but in here carbon dioxide is the subproduct අතුරු ඵලය so main product is you can get the water also right එච්චරම නෑ ඉතින් අපි carbon dioxide ගැන දැනගනිමු right okay දුම පේනවා ඒක වාහනවල තියෙන්නේ carbon dioxide විතරක් නෙමෙයි පුතේ තව ගොඩක් තියෙනවා unburned carbon particles නොදැවුණු කාබන් අංශු තියෙනවා ඒවා තමයි දුම් බටේ පේන්නේ නැත්තම් carbon dioxide oxygen කියන්නේ මොනවද all are colorless gases අවර්ණ වායු ඒ වාහනේ දුම් බටේ පේන්නේ පුතේ ඉතින් වෙන ඒවා තියෙනවා ඒකේ carbon dioxide වලට වඩා විස ඒවා තියෙනවා right ඒකනේ පුතේ හොඳ නෑ කියන්නේ වාහන එහෙමනේ දැන් zero emission electric වාහන වලට යන්නේ ඒකනේ right බලන්න පුතේ okay පුතේ mic off කරගන්න ඕනේ දිනුල mic on වෙලා mic off කරගන්න my mic is not working okay Teshini right බලන්නකෝ එතකොට දැන් මොනවද ඕනි පුතේ oxygen in the air once breathe in කියන්නේ ආශ්වාසය හුස්ම ගැනීම react with the food stored in the body react ප්‍රතික්‍රියා කරනවා food stored in the body සිංහල තේරුම අහලා තිබේ කට්ටිය food stored in the body කියන්නේ පුතේ ශරීරයේ ගබඩා වෙලා තියෙන and produces energy ශක්තිය හදනවා this process is called respiration හරිද බලන්න වායු ගෝලයේ ඇති ඔක්සිජන් හුස්ම ගන්නකොට අපිට හම්බ වෙනවා ඒවා ශරීරයේ තියෙන ගබඩා කරලා තියෙන ආහාර සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා ශක්තිය නිපදවනවා ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද respiration කියලා කියනවා respiration බලන්න
respiration. This is known as respiration. Right, Pute? Oxygen in the air, right? React with the body, right? Actually react with the stored food inside the body and it producing energy. That is known as respiration, only that. Okay, right. Go video on karangin. There is nothing any right. The process is just simple. But in grade 6 Pute, right? In the upper grades, we have to learn deeply about the respiration, but in grade 6, just these things. But oxygen, right? Then it can produce energy. Ne? Oxygen in the air react with stored food inside our body. Stored food, where pute? So when we consuming the food, ne? What happen pute? අපි කෑම කනකොට we storing all the foods inside our body. The digestive system, it absorb the nutrition to our body. නේ ආහාර ජීන පද්ධතියෙන් මොනවා උරා ගන්නවද? ආහාර උරා ගන්නවා. ඉතින් ආහාර තියෙනවා අපේ ඇඟේ. නැත්තම් කාපුවට මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ගන්න හුස්ම දිගේ තියෙන ඔක්සිජන් ගිහිල්ලා ඒ ආහාරات එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ශක්තිය නිපදවනවා. Right? So food is always in our body because we are taking diet, no? Right? Because of that, we stored lot of food inside our body. And then what happened? When we breathe in, oxygen is moving to our body and then react with the stored food. Then what happened? After the reaction, it producing energy. This process is called respiration. And we can... Sir, What? sir, ඔය කියන විදිහට සර් මේ කෑම වැඩි වෙන්න සර් එනර්ජි එක වැඩි වෙන්න සර් ඒ වුණාට සර් ගොඩක් කෑමම එනර්ජි එක පිටුයි. එහෙම බෑ. එහෙම හිතන්න බෑ. අපි හුස්ම ගන්න ඕනේ සමහර වෙලාවට. ඔව් එහෙම වෙන්නේ නැහැ පුතේ. කෑම වැඩි වුණාම බඩ පිරෙන්නේ හැම එකෙම ලිමිට් එකක් තියෙනවා. Right? Okay. Hari. Excuse me, sir. Yes. Sir, but if we then eat junk food, sir, then when we breathe in, sir, will that also produce energy? Yeah, junk food also can, but little bit lower than the good food, right? Little bit lower than the healthy food. Junk food also can, but the reason is, or the issue is, it causing lot of diseases. That is the issue. But little bit we can produce energy by using the junk food also. Right. Okay. Now putih අපි මේක වෙනම අඳිමු. Yes putih. Right. බලන්න මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. So in the respiration, here oxygen needed to breathe is taken in by inhaling while they produce carbon dioxide. The chest move up and down, respiration movement. Right. Okay putih. බලන්නකෝ අප ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියමු. Now this is the definition for respiration, no? But right, taking or putih, what is breathing? Right, we take air from the atmosphere into body. That is known as breathing. Then breathe out mean exhale in the air. Inhale in the air is known as breathe in. Exhale in the air is known as breathe out. Right. මෙහෙම ලියමු පුතේ අපි ඔන්න. Yes පුතේ. අර කලින් කියමු. කලින් කියපු වාක්‍යෙ මෙතන පුතේ. ඇයි පුතා ඒ වෙලාව ලියගන්න බැරි වුණාද? ඔව් සර්. ඒ මොකද? hina වෙනවා. This process is called respiration and පුතේ මෙහෙම ලියමු and carbon dioxide අනිත් ලියුවා carbon dioxide is released as a subproduct. Right. ඊට අමතරව carbon dioxide වායුව අතුරු ඵලයක් විදිහට පිට වෙනවලු. Right. Okay, that's enough. අරක ලියන්න එපා පුතේ. If they ask what is respiration, don't write like breathe in and breathe out. Right? That is also that is known as chart. not now පුතේ. Right? We can draw it separately. Right? Okay. බලන්නකෝ. මේ හරි. එහා යට දෙන්න පුතේ. මේ විරංග හරි මෙහෙම ලියමු පුතේ අපිට මෙහෙම ලියමු in here in the chart
බලන්න පුතේ. In the chart, now come to the chart පුතේ. අර පරක් වෙලා ආපු කෙනා අපි ලිවි පුතේ මේ respiration කියන එකේ definition එක වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ. ඒකේ සාමාන්‍ය පල්ලෙහාට තියාගන්න මෙන්න මේ ටික ලිව්වේ. right? respiration කියන එක ලිව්වේ. ඉත තියාගන්න පරක් වෙලා ආපු එක්කෙනා මෙන්න මේ ටික. මේකට පල්ලෙහාට ලියන්න මේ chart එකේ. හරිද? right. බලන්න පුතේ ඊට පස්සේ now right මේම ලියමු blue color point එක. නැත්නම් පුතේ ඒක red side එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ. නැත්නම් කමන්නේ blue color ලියමු. inspiration expiration අහන්නේ නැහැ පුතේ වැඩියෙන්. හරි. බලන්න අපි නිකන් බලමු. what is inspiration of not inspiration පුතේ right. ඒක ගන්න බෑ. මේ බලන්න එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. drawing of breathe inhale ඒක ගන්නත් පුළුවන්. what is inspiration and expiration. එච්චර ගැඹුරට නෑ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට හැබැයි බලන්නකො. right. Inspiration and expiration. Second phase expiration inhale the gas into living lungs. right. Ban. නැත්නම් breathe in breathe out කියලා ගමු. right. එහෙම ලියන්න පුතේ ඕනනම් අතු පෑනෙන් කරුවක් දාන නිල් පාටින් ලියන්න. ආශ්වාසය ප්‍රාශ්වාසය පුතේ inspiration and expiration. පල්ලෙහෙන් අර මුලින්ම ලිව්වා නිකම්ම respiration කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි ගොඩක් අය කිව්වේ breathe in and breathe out. That also correct. But there is another process. Taking the gases into our body and releasing the gas from our body. That is known as inhale and exhale or inspiration or and expiration. බලන්න පුතේ මෙහෙම ලියන්න. Excuse me, sir. Yes. Sir, මට connection problem එකක් ඉඳ sir ටිකක් වෙලා කට් වුණා. ඔව්. මොකක්ද කරේ? පුතා ලිව මේ respiration කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලිව්වද definition එක? නැද්ද? බලන්න මේක ලිව්වද පුතේ? Yes or no? Yes, sir. Yeah, right. දැන් අපි පුතේ ගොඩක් explain කරා. හැබැයි වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ. දැන් එතන පල්ලෙහෙන් ලියන්නේ පුතේ. හරිද? Okay, ඒක sir. ලිව්වට පස්සේ පල්ලෙහෙන් ලියන්නේ. එimhe කරුවකට කට් වුණොත් කියන්න ටක් ගාලා. හරිද? හැබැයි නිතරම කට් වෙන technical issue තියෙනවා නම් පුතේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හදා ගන්න ඕනේ. ඉඳලා හිටලා තිබ්බට කමක් නැහැ. හරිද? කො වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න හැමෝම. පෙන්නින්. කො කෙලින් ඉන්න පුතේ. යෂෙන් කෙලින් ඉන්න. මොකද ඇල වෙලා. කෙලින්. right. okay. බලන්න. එතකොට මෙහෙම ලියමු. අපිට ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න දෙනවද? කරමු පුතේ අපි මම කියන්න. බලන්නකෝ. මෙහෙම ලියන්න. මම පස්සේ පවරනවා ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිකල්. තාම ආපු ගමන්මනේ. ගෙදරදි කරන්න පවරනවා. මම පෙන්නන්නම් කලින් අවුරුද්දේ අක්කලා අයියලා කරපුවා. right. මෙහෙම ලියන්න. right. breathe in. කියන්න පුතේ. breathe in. breathe in. breathe in. අපි එහෙම ලියන්නත් පුළුවන් ඉන්නකෝ. මෙතන මේව ලියන්න. breathe in. breathe in air. breathe in air into our body. into our body. සකලියන්. අතු පෑනින් තරුවක් දා නිල් පාටින්. breathing air into our body is known as breathing air into our body is known as සකලියන් chart එකේ පල්ලෙහා breathing air into our body is known as හරිද පුතේ ලියන්නේ නැද්ද බානුජ ලිව්වද ලිව්වනේ breathing air into our body is known as විහස් කෙලින් ඉන්නේ පුතේ breathing air into our body is known as what known as inspiration as inspiration breathing air into our body is known as inspiration breathing air into our body is known as inspiration කොහොමද සිතුක ඉන්නවද පුටුව විතරයි තියෙන්නේ
යා ඉන්නවනේ මම දැක්කේ නෑ දැන් දැක්කා. හරි. ලියන්න පුතේ සිතුගේ හරි. ඕකේ. ලියන්න. right මේක ලිව්වේ අපි මෙහෙම පුතේ breathing air into our body is known as inspiration. ශරීරය තුලට වායුව ඇතුළු කර ගැනීම ආශ්වාසය ලෙස හඳුන්වයි. inspiration ආශ්වාසය. right ඉතින් පුතේ. yes සර් මේ sorry sir මට පොඩ්ඩක් මේ එන්න බැරිනවා සර් එකපාරට ෆෝන් එක ස්ටක් වෙලා සර් මේ මම හරි මොනවද කලේ දැන් දාවේ ගිය සතියේ ආවද ඔව් හා මම සර් ඊට කලින් හිටියා සර් ගිය සතියේ හිටියානේ හරි මං ඊළඟ එකේ ඉඳන් ලියමු පුතේ දැන් චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න මම පෙන්නන්න නැත්නම් ඉඩමදි වෙයි හරි ඊළඟ එකේ ඉඳන් ලියන්න හරි මං ලියන්න තැන කියන්න right බලන්න ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ ලියමු පුතේ මෙහෙම සර් ඊට නෑනේ කුට්ටි කෑල්ලක් දාමු පුතේ පොඩි කෑල්ලක් පොඩි එකයි දාමු ඊට නෑ උඩින් හරි දාමු ඉදෙස් කුලින් කිව්වේ තැනක් නැද්ද කිට්ටුව දාන්න සර් ඊළඟ පිටුවෙත් ඒ වගේම පොඩියට වගුව ගහලා ඔය ඒත් කමක් නෑ ඔය ඊළඟ පිටුවෙත් ඒ වගේම පොඩියට වගුව පොඩි කෑල්ලක් දාමු ඒ ටිකක් පල්ලට ගත්තේ නැද්ද ඒ සමහර අය චුට්ටේ අරන් තියෙන ඒකනේ කොහෙන්ද ගන්න නෑ සර් පහලටම ගත්තා ගත්තේ නෑ පළල අමන්නේ වටන ඉඩ ඇති උනානේ ඒකනේ මේවා නෑ මෙයාත් අරන් තියෙන මෙච්චරයි මෙතන ඉඳන් මෙහෙම ඒතර මේ ටික අපරාදි මේ නෑ සර් මං කොනේ ඉඳන් ගත්තේ ඒත් මදි ගත්තද කමන්නේ අකුරු ලොකුයි පුතාගේනේ නෑ චුට්ටක් මේ චුට්ටක් බලන්නකෝ මේ ටික එහෙම ඉඳ තියන්න එපා අනිත් දවසේ හරිද දැන් ඔයාට අවුලක් වුන්නේ නැහැ හැබැයි මේ පුළුවන් තරම් chart එකක් ගත්තොත් පුළුවන් තරම් මුළු පිටුවම පාවිච්චි කරන්න හරිද ඔයාගෙත් එහෙමයි නේ අර දෙපැත්තේ ඉඳ අපරාදේ right ඒ කියන්නේ ඒක මුලින්ම පැන්සලෙන් ලියාගෙන chart එකේ sketch එකක් ගහ ගන්න පුතේ අටු සටහනක් ගහ ගන්න ඕකේ හස්න හරිද එතකොට ඉඳ හම්බ වෙනවා Sir, we can sell our space. what පුතේ We can sell our space. yeah you can sell your space කීයද පුතේ ගාන ගාන කීයද මන්නස ගොඩාක් ස්පේස් එක තියලා තියෙනවා ඒක හැම ටිකක් එක්ස්පෙන්ස්. ඕකේ හස්න පෙන්නන්න බලන්න ඔයාගේ chart එක ටික අනිත් පැත්තත් මේ වගේ ගහලා ඇති ඔබ මෙන්න මේ වගේ මං කිව්වේ පෙරෙන්න ගන්න පුතේ මේ මෙතන සම්පූර්ණයෙන් මේක සම්පූර්ණයි ගාන්ට ස්පේස් එක පහට බෙදලා තියෙනවා හරි ඕකේ අනිත් පැත්තත් එහෙම කරලා ඇති ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය chart එක දානකොට පුතේ හදිස්සි වෙන්න එපා දැන් කමක් නැහැ එක්ස්පීරියන්ස් නේ එතකොට පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මුලින්ම බලන්න මම මේක කොහොමද ඉඩ කළමනාකරණය කරගන්නේ how to manage your page right මුනික පාට ලියන්න යන්න එපා ඕන්න පැන්සලින් ලියලා බලලා පළල හරිද බල සමහර කට්ටිය රූල තියලා ගාන්ට බෙදනවා නැත්නම් ඇස් මට්ටමින් බෙදන්න එම කරමු ඉඩ මදියයි පුතේ චුට්ටක් එහා පැත්තේ පිටුවට යන් කමක් නැහැ හරි right බලන්නකෝ okay දැන් පුතේ ලියමු right here respiration is right okay ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ මෙහෙම ලියන්න ඉඩ තියෙන තැනකින් දාගන්නකෝ පුතේ නැත්නම් සමහර කට්ටිය ඉතින් chart එක වැදුනොත් මේ කොලේ පොඩ්ඩක් එහෙම තියලා ආයෙ අලුතෙන් ගහනවා. කමක් නැහැ as a homework. right? පොඩි අවුලක් ආවොත් ආයෙ කොලේ කඩන්න එපා. ඕනනම් එක එකකින් කපලා ආයෙ අලුතෙන් ගහන්න. එහෙම කරමු. ඒතර ආයෙ දෙපාරක් රිවයිස් වෙනවා ඔයගලන්ට. that's good ම. right. බලන්න පුතේ. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු expiration කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ දෙක ඕගොල්ලන්ගේ නෑ හරියටම අපි දාමු right සර් බෝඩ් එක කළු පාටයි නේ. අපතේ බලන්න log out ලා log වෙන්න බලන්න පුතේ හරියයි right මෙහෙම ලියමු පුතේ සර් බෝඩ් එක මේ black color. ඒක තමයි පුතේ පුතාගේ technical issue එකක් පුතේ log out ලා log වෙන්න හරියයි log out ලා log වෙන්න පුතේ අනිත් පැයට එහෙම නෑනේ හරි බලන්නකෝ මෙහෙම ලියන්න පුතේ අපි කලින් ලිව්වේ breathe in the air into our body is known as inspiration ඊට ලියන්න පුතේ මෙහෙම ලියන්න සර් තව තරුවක් දාලාද? ඔව් තාත අරුවක් දාලා සර් respiration කියන තැනද? ආපතේ respiration කියන තැනද? ඔව් පුතේ මෙහෙම ලියමු respiration කියන තැන රතු පෑනෙන් තරුවක් අනිත් පාටින් ලියන්න මෙහෙම ලියන්න පුතේ
Release in the air. Release in the air. Releasing the air. The air from the body. Releasing the air from the body is known as ඔයගොල්ලන්ට හරි ලොකුම definition එක හරියන්නේ නැහැ පුතේ. ඔයගොල්ලන්ගේ වයසට ගැලපෙන්න හදන්නේ. But releasing the air from the body is known as releasing the air from the body is known as releasing the air from the body is known as expiration. Expiration. Releasing the air from the body is known as expiration. Okay, Hasna, mahansida? Hani? No, sir. No, yeah. So releasing the air from the body is known as expiration. Inspiration and expiration. Rhyming words. පටල ගන්න එපා. සිංහලෙනුත් එහෙමනේ. ආශ්වාසය, ප්‍රාශ්වාසය. එක වගේ වචන. Okay පුතේ බලන්න. Right. I have done my work. Okay. බලන්න පේන්නේ පුතේ හැමෝම. Sir, I have finished my work. Okay, right. Okay පුතේ කොහොම විහිණි පේන්නේ නැහැ මට. සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරලා මට කියන්නේ නැතුව පේන්නේ ඉන්න. මට හේතුව දැම්මද පුතේ ඔයගොල්ලෝ? පරක් වෙලා ආපු අය. right බලන්න. හරි. දැන් ලිව්වද දැන් අපි අයිඩියා එකක් ගත්තා. මොකද්ද? what is inhale and what is exhale. බලන්න සමහර කට්ටිය ලිව් වෙනවා ආයෙ එනවා. right බලන්න. මට බලන්න පුතේ මම කවුද ලිව් වෙන්නේ කවුද එන්නේ මේ ඔක්කොම. right බලන්නකෝ. okay right now we complete that. දැන් පුතේ අර පරක් වෙලා ආපු එක්කෙනා ඔන්න අපි දැන් complete කරේ මේ පැත්ත. right now we are going to discuss the last characteristic of organism, reproduction. Now here also we had write the definition of reproduction. Okay? Sir, ප්‍රජනනය, reproduction. yes පුතේ. sir, මේ මාව ලියුණා sir මේ technical හරි පුතේ දැන් අපි යන් ඒක ඊටු ටික බලන්න වීඩියෝ එක බලන්න එතන මොකද්ද කරේ කියලා මේ ටික දැන් මෙතනදී පටන් ගමු. reproduction ගාව ලියන්න රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා ඕගොල්ලන්ගේ අදහසට කියන්න. බලන්න what is your idea about the reproduction? No, don't refer the book. I need your normal idea. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා දැනන් තියෙන විදිහට reproduction ප්‍රජනනය කියන්නේ මොකක්ද? in your words. what is reproduction? like recycle. like recycling. okay. Living Good idea. Producing its own members. producing the new members. Producing the new members. Yeah, that's the correct one. Producing the new things. New things. Okay, Dennis, Russell, no? Okay, dear. What's that? Producing Yeah. new organisms. Yeah, producing new organisms. Good. Producing new organisms. Sir, dear mean more. What? Sir, dear mean more. මොකද්ද පුතේ? Sir, dear mean more. Sorry පුතේ, පැහැදිලි නැහැ කියන්නේ. Dear mean more. Dear mean more නෙමෙයි පුතේ, හරිද? Sir, producing new members. Correct. Right, recycling කියන්නේ ඇයි පුතේ? recycling හරිය නේ වයසට යනවා. ඊට පස්සේ පරණයි, ඊට පස්සේ ආයෙ දාලා ආයෙ ගන්නවා. recycle කරලා ගන්නවා. ඒක ලියන්න එපා හැබැයි හරිද? Okay, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා ගන්නවා. That is not good. Recycling, right? ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. ඒකනේ. Right, බලන්න පුතේ. දැන් අපි මේක තව practical එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනම කරමු. This is a short note no? Because we are writing the main things of the 5 characteristics on a single page. Right? අර ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ පහේ තියෙන ප්‍රධාන විභාගයට අහනම කරුණු ටික තනි පිටුවකට අරන් තියෙනවා. ඇයි පාඩම් කරන්න ලේසි. ඊට පස්සේ ඕකේ දාන්න බැරි ඉඩ නැති ඒවා වෙනමයි sub topic දාලා කතා කරනවා. So in this chart we are discussing about the main things of the 5 characteristics of living organisms, and but we have to discuss more about these characteristics, but we can discuss it separately.
by putting the diagrams also, right? Right. In the chart now we are putting the main things. Now Pute, we have to write the definition of the reproduction. So put the red star and write with your blue color. Parak wela apu ayat metanin patan ganna. You have to watch the recording and let me know that you complete these parts, right? Those who late. Right. Okay. Ratapanin taruwat danin patil liyan Pute. May tiyani katada kalu akuring. Ball letters. So, right Pute, a matured living being producing new members. Yeah. Yes. Okay. A mature living being producing new members. A matured. Board එකක් බලන්න පුතේ if you need the spellings. Excuse me, sir. Yes. Sir, what's the meaning of mature? Matured. වැඩි හිටි. Elder. Reproduction කරන්න පුළුවන් යම්කිසි වයසකට ආවට පස්සේ. Thank you, sir. Okay. In human, we are learn about that Pute. Our body should have to change for that, right? Okay. So after that, after matured, right? Then we can produce in new members. Then balu petawu inni Pute. Balu petawu inno. The puppies, they can't reproduce. No? Because they are little, still little. හැබැයි ලොකු වුණාට පස්සේ පැටව ගහන්න පුළුවන්. ඒ උනට සර් ක්ලෝන් කරන්න පුළුවන් නේද පැටව වුණා? මොකද පුතේ? බෑ බෑ. ලොකු වෙන්න ඕන. ලොකු වෙන්න ඕන. ක්ලෝන් කරන්නද? Yes, sir. ක්ලෝන් ද ක්‍රොස් ද? Clone. ක්ලෝන් මේක වෙනම කතාවනේ පුතේ. Now we are discussing the natural process. ඒ ඔක්කොම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා නමුත් දැන් කතා කරන්නේ ස්වභාවිකව වෙන විදිය. Right, a mature living beings producing new members of the same species is known as reproduction. Is known as reproduction. Is known Sir, as what's the meaning of species? Visheshaya. GV Visheshaya. So they can Okay, produce sir. new members of the same species. නේ පුතේ බල්ලෝ දාන්නේ බලු පැටව්. බල්ලෝ පූස් පැටව් දානවද? Same species. පූසෝ දාන්නේ පූස් පැටව්. ඒ වගේ තමන්ගේ ජාතියෙම තමයි. The same species. Right? So a mature living being producing new members of the same species is known as reproduction. Is known as reproduction. දැන් කියෝ හිටියා වගේ නෙමෙයි මේවා පාඩම් කරන්න ඕනේ. වෙන වෙන දේවල් කියනවා අමතර දේවල්. නමුත් මේක පුළුවන්ද? පාඩම් කරගන්න ඕනේ. දැන්ම පාඩම් කරගන්න. Hurry up everyone. It's a ගෑනුවේ පිරිමේ දානවනේ. දානවනේ ඒ sir. ඒවට පුතේ ගෑනු පිරිමි කියන්නේ same species. එකම විශේෂය තියෙන ಜಾති දෙකක්. Male and female. That's okay. Sir, I have finished my work. Okay, right. But හරි දිනු ලිව්වද? Sir, I have one question. You have question. Ask පුතේ. Sir, what's the meaning of compounds? What පුතේ? Component. Yeah. Components mean things පුතේ. කොහෙද තිබ්බේ වචනේ? Components. Living components, non-living components mean the things පුතේ. No. Things. Yeah. Things, right? ಜಾති දේවල්. පණ ඇති දේ. Living components. පණ නැති දේ. Non-living components. Components කියන්නේ like equipments. Or not equipments, but we can use that word in different things putte, right? In different occasions, right? Okay, right. So living component mean living things, right? So a mature living being producing new members of the same species is known as reproduction. So write the examples putte like this. Memalium putte. Here, this is also a process of reproduction. What? Germinating seed. බලන්න පුතේ අපිට තිබ්බ එක වෙනම. බලන්නකෝ. මේක ගන්නත් පුළුවන් reproduction කියලා. වර්ධනය කියලා ගන්නත් පුළුවන් ඒක. May this also producing new members පුතේ. Right? This one also can. Because it's producing new members, no, new plant from the mother plant. So this is also growth, but we can take it as what? Reproduction also. So put example and write germination, growth එපා පුතේ, growth දාන්න එපා. Germination of seed කියලා දාන්න. Germination of a seed. That also reproduction.
ලියන්න. Sir, for example. Yeah, for Sir. examples. EX කියලා දානවද? ඔව් කමන්නේ. අරකට පල්ලෙහෙන් දාන්නේ. ඔව් පුතේ. definition එකට පල්ලෙහෙන් ලියන්න පුතේ. සදිල්මි ලියමු. කො සිතඟ. සිතඟ පුතේ. කො තක් වෙලා. ලියන්න ඕන. Point එකක් දාලාද? ඔව් පුතේ example එක ලියන්න. මුලින්ම අපි ලිව්වා reproduction කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඒකට උදාහරණ. පල්ලෙහෙන් ලියන්න පුතේ example කියලා දාලා. Germination of a seed. Yes පුතේ. අර reproduction එකේ definition එකද? ඔව්. එකට යටින්ද ලියන්නේ? ඔව් පුතේ යටින් ලියන්නේ ඒකට. right. ඊට පස්සේ ලියමු පුතේ. මෙහෙම ලියමු. ආයෙ ලියමු අපි මෙහෙම right. reproduction එකට ඕක ගන්න පුළුවන්. බලාගෙන පුතේ වැටේ. germination of seed. right. ඊට පස්සේ බලන්න සාමුණා දෙකල කියලා තියෙන බලන්න. සර් ඔන්ලයින් පේ කරාම ෂා ෆිසිකල් එන්න පුළුවන්ද? ඕන එකක් පුළුවන් පුතේ කැමති විදිහට එන්න පුළුවන්. මාරු කරන්න පුළුවන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලන්න පුතේ මේ තියෙන germination of seeds. Here this is the process of reproduction. This is the mother plant. Right? Here from the seed it produces a new plant. නේ? මොකද වෙන්නේ? laying eggs and producing chicks. Not chicken, right? Okay. කුකුල් පැටව. Right. බලන්න. Show the reproduction of some plants and animal. Right. Then පුතේ අපි ආයි මෙහෙම ලියමු. බල. බලමු. right පුතේ. සබ්තු වෙනවා එහෙමම ගන්න පුළුවන්. right. එහෙම ලියන්න පුතේ. තව example එකක් දාමු අපි. අපිට ඕකට මේ පරිණාමය වෙන එකක් ගන්න පුළුවන්ද? පරිණාමය කියන්නේ වෙන කතාවක් පුතේ. evolution. ඒක වෙනම කතා කරමු අපි. පරිණාමය. සර් yes. ඔය respiration එකනේ සර්. උනේ. මෙතෙන් ලියන්න පුතේ තව example එකක්. ලියන්න producing new members by animals. Producing new members by animals. Producing දැන් මේක තිබෙත් එන්නේ පුතේ බලන්න. Producing new members by animals. Producing new members by animals. Producing new members by animals. හරිද පුතේ? right, okay. okay හස්තිනි? okay no? right ඔක්කොමලා ඉන්න පුතේ දැන් ඔක්කොමලා පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් කලින් ඒවා මතක තියෙන්න ඕනේ. when I'm asking what is autotrophic, what is heterotrophic, what is growth, what is nutrition, right? And what are the how to classify the plants based on their living nature, right? And how to classify relevant to their morphological features. මම අහනවා උගන්නන එක පැත්තකින් තියලා අහනවා. එතකොට ආයි බැරි වෙන්න බෑ. එදා දෙන වැඩේ එදා කරලා පාඩම් කරලා because we did it this same thing in the paper class also. So I'm inviting to all students to participate for the paper class also පුතේ. But it is not essential. But at least follow the theory class note පුතේ. දැන් මම දිගට කරගෙන යනවා. කොයි වෙලේ හරි මම කියන්නේ පාඩම් කරන් එන්න කියලා පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. Because this is the first unit. Still first unit. You have to remember 11 units after we complete the book. Right? ඉතින් පුතාලා පළවෙනි පාඩම් කරන්නේ නැතුව මට බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ පාඩම් 11ක් පාඩම් කරයි කියලා. එනිසා මම අහනවා දැන් හොඳේ hina වෙවි හිටියා වගේ නෙමෙයි. අමාරු නෑ ඉතින්. ඇහිලා දැන් පුළුවන් නේ. සමහර අයට just you can think and give their definitions. Right? Right. Then පුතේ can I know the now we wrote the definition of reproduction no?
Then when I am asking what is the importance of reproduction? ප්‍රජනනයේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? ඕගොල්ලන්ගේ අදහසට. සිංහලෙන් හරි කියන්න පුතේ. කියන්න. අපේ වර්ගයා බිහි කිරීමට හැකියවීම. Yeah, වර්ගයා බිහි කිරීමට හැකියවීම. That's correct. And that is a little bit same as the definition of it. Then what is the important? ප්‍රජනනයේ To වැදගත්කම. keep living species alive. Yeah, the species members are dying පුතේ, but the species is alive. No? How is it? වඳ වී නැතුව ඉන්නනේ, වඳ වෙන්නේ නැතුව ඉන්න නේද? දැන් මිනිස්සු මැරෙනවා පුතේනේ. මිනිස්සු මැරෙනවානේ. But Sir, yes, කියන්න පුතේ. that is a kind to have same What පුතේ? own species. Tell it again dear. What පුතේ? It's kind of the own same species to have. Yeah, producing new members, same species, correct. And what is the importance of that පුතේ? Right? What is the important or what is the benefit of reproduction? Yeah, we can make new offspring, no? New members. Yeah, we can increase the amount. That's correct. That's also correct පුතේ. We can increase the amount of same species. That also correct. ඒක ලියන්න පුළුවන්. තව එකක් බලන්න මෙන්න මේ තිබ්බ බලන්න. මේ තියෙන. ලියන්න. මේක තමයි important එක ලියන්න පුතේ. ලියන්න පල්ලෙහෙන් ලියන්න. වෙනම. මෙහෙම ලියමුකෝ. Right. Put a blue color point and write. Put a blue color point and write. Reproduction is under the definition of the reproduction. මේ ප්‍රජනනයේ reproduction එකේ නිර්වචනයේ යටින් ලියන්න පුතේ blue color point. Reproduction is essential for the existence of living organisms. Reproduction is essential for the existence of living organisms. Reproduction is essential for the existence of living organisms. Reproduction is essential for the existence of living organisms. Existence, I will explain, just write it Pute. I will explain, just write it. Reproduction is essential for the existence of living organisms. Essential, වැදගත්, අත්‍යවශ්‍යයි. A mother birth given to a baby can පුතේ, that's also good. Animals කිව්වම අපිට අයිති පුතේ. A mother given a birth to a baby. ඒකත් examples for reproduction. Teshni ආයි කියන්නකෝ වාක්‍ය. හරිද පුතේ ඒක? My mic is not working. Have to fix it soon පුතේ. Teshni. Okay. Right. භාග්‍ය හයිනේ පුතේ ආවනේ. හරි බලන්න. So reproduction is essential for existence. සිංහල වචන ලියන්න පුතේ. Existence කියන්නේ පැවැත්ම. And the existence of living organisms, right? Reproduction is essential. අත්‍යවශ්‍යයි. අත්‍යවශ්‍ය පුතේ. So how to explain that? So පුතේ, people are dying, no පුතේ. නේ මිනිස්සු මැරෙනව නේද පුතේ? කවුද මැරෙන්නේ? ස්තෝමපාල මැරෙනවා, සිරිපාල, ස්තෝමාවතී නේ, සුමනාවතී දැකලා තියෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ නේද? මමද? සර් අන්තිමට මම නම පොඩ්ඩක් කවල් ගියා. අයි පුතා දන්නේ නේද පුතේ? ගණන් ගන්න බෑ. නෝස අපේ ආච්චි මේ ළඟ ඉන්න අපේ ආච්චිගේ නම කිව්වේ. බය වෙන්න එපා කියන්න. තව අය ඉන්නවනේ. right. එතකොට එහෙම දැන් ඒ නම් තියෙන්නේ පුතේ නේ. දැන් දැන් අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන මරණ දැන්වීම වල ඒ නම් නේ තියෙන්නේ. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ එන්නේ මොන නම්ද පුතේ? ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත් පරම්පරාවේ පොෂ් නම් එන්නේ ඊට පස්සේ. මොනවද? ටෙක්ලා. නේද? විකි යුකි. යන්නේ වගේ කියව ගන්න බැරි නම් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බැන එක ගහද්දි මොකද වෙන්නේ? ඔය ටයිප් සෙටින් කරන අයටත් පැටලෙනවා කොහොමද නම ටයිප් කරන්න කියලා. හරිද? ආමුදේ? චාචින් තුමා. ඒක නයන් Shekla. yeah, like that. But you name it. Shekla. Yeah. Shekla. Yes. Don't get it. Right? Okay. People are dying today. Yes. අල්පතේ පුතාගේ ආච්චිද නෑනේ. Okay. එතකොට කමන්නේ එහෙම වෙනවා. ඒතර පුතේ හැබැයි එහෙම නම් කිව්වහම මැරෙනවනේ කට්ටිය. එක්කෙනා මැරෙනවා. But the species human, it is not dying පුතේ. It is same. Right? So species is not
dying actually. The species name is remains on the earth, in the earth. Why? Because after dying, people and other all new organisms, before dying, not after dying, they producing new members. මැරෙන්න කලින් තව පරම්පරාවක් හදලා යන්නේ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඔය එක එක නම් වලින් මිනිස්සු මැරුණට මිනිසා කියන જાතිය මැරෙන්නේ නැහැ. නේ? ඒ කියන්නේ බල්ලොත් එහෙම නේ පුතේ. බල්ලොත් මැරෙනවනේ. dogs also same නේ. ජිමි මැරෙනවා, ටොමි මැරෙනවා, එක එක නම් තියෙනවානේ, කලුවා මැරෙනවා. ගමි ඒ කියන්නේ ගෙදරේ බල්ලගේ නමද කියන්නේ පුතේ. හරිද? right බ්‍රවුනි right හරි කොහොම හරි පුතේ රෙක්සි නේ හරි කොහොම හරි ඒ එක එක නම්නේ මැරෙන්නේ හැබැයි බල්ලා කියන જાතිය dog it's just remaining in the earth. Why? Because they producing new members before dying today, right? That's the reason. So this is the importance of the reproduction. What? Reproduction is essential for the existence of living organisms. අඛණ්ඩ පැවැත්ම සඳහා යම් කිසි ජීව විශේෂයක අඛණ්ඩ පැවැත්ම සඳහා ප්‍රජනනය වැදගත්. හැබැයි ඒක බලන්න පුතේ what they ask, if they ask about what is reproduction, then you have to write the definition. Then if they ask what is the importance of the reproduction, then you have to write this, not the definition, right? බලන්න පුතේ ඒගොල්ලෝ අහන්නේ ප්‍රජනනයේ අනුද නැත්නම් ප්‍රජනනයේ වැදගත්කමද කියලා බලන්න ඕනේ. හරිද? right. okay Bisakya. okay no? right. ඔක්කොමලා ඉන්නවා මට පේනවා දැන් අද නම් කිය ඉන්නේ නැහැ හරිද මට ඔයගොල්ලෝ කරන හැමදේම පේනවා. මේ ගුරු නිවසේ ඉන්න හැම ටීචර් කෙනෙක්ම there is a big screen to observe you, to watch you, right? අර සාද වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා කිව්ව එක පෙන්නනවාද මොන වීඩියෝද පුතේ? අර උදේ කිව්වේ පෙන්නනවා කිව්වේ මොකද වීඩියෝ? වීඩියෝ අර ප්‍රැක්ටිකල් එකට ගියාම පෙන්නනවා පුතේ. ප්‍රැක්ටිකල් එකට ගියාම පෙන්නනවා. right. okay, and now we finish the chart. Finish the chart about what? Yeah, all the main things about the characteristic of living organisms. right. වීඩියෝ එකද පෙන්නනවාද බලමු පුතේ අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකට ගියොත් පෙන්නනවා බලමු යන විදිහ අනුව තමයි ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන විදිහ තමයි පෙන්නනවා මේක ඩිස්කස් කරේ නෑ නේ අපිනේ මේක පේපර් ක්ලාස් එකේ කරා මට නැද්ද නෑ නේ right. okay, No, sir. now we have to write the things again. අපි මේ theory class එකේ දැන් ඔන්න පුතේ main ටික ආයි යනවා. now what are the main things? We discuss the main things and the diagram and the other things we have to now discuss separately. right. බලමු පුතේ. so first characteristic of living organism is growth. Here you can see the growth no. right. then මේකේ පුතේ මුකුත් ආයි ලියන්න දෙයක් නැහැ. because we put that to the chart. that's okay. එද අපි දැක්කා නේද පුතේ මේ වීඩියෝ එක germination of seed බැලුවා නේද? Yes, sir. මම පෙන්වන්නේ වීඩියෝ එක. right. ඒක හරි. Yes, sir. okay. අලුතෙන් ආපු අයත් බලන්න පුතේ. right. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ආපු අය රෙකෝඩින් බැලුවා කියන්නේ why ක්ලාස් එකේ ජනවාරි ඉඳන් හිටියා වගේ. ආයි බලමු. හරිද? germination of seeds බලන්න පුතේ. බලන්න. බලන්න මස්කේ. ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමුකෝ ආවුතේ මන්ට ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමුකෝ ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. what? ඉක්මනට ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමුකෝ ආයික හයියෙන් කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? ඉක්මනට ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමුකෝ not clear, your bass is too loud පුතේ. can you tell it again? එයා සර් කියන්නේ ඉක්මනට ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමුකෝ කියලා අනේ යම් පුතේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමු. ඕඩ් එකට යන්න. නැත්නම් අපි ස්ට්‍රයික් කරනවා මාමයි කනලු පුතේ ඇස්සේ හරිද? බෑ. okay. බලන්න එක වෙන එකක් ඒ. right. බලන්න ඔන්න බලන්න. pumpkin අපි එදා බලපු එක නෙමෙයි වෙන එකක්. ඒක හොඳයි. බලන්න. ඔය තියෙන. බලන්න දෙක එක ඇට පැලවෙන විදිය. බලන්න නිකන් ඇනිමේෂන් එකක් හරිද? අන්න කාලා දානවා ඇටේ අයින් කරනවා. බලන්න වට්ටක්ක පැලවෙන විදිය. okay. so this is growth of a plant. no? growth of a plant. බලන්න germination. බලන්න මේකේ තියෙනවා පුතේ ඔක්කොම පැලවෙන විදිය. හැම જાතියක්ම තියෙනවා.
කියන හැම එකම රෙකෝඩ් කරලා වෙනම රෙකෝඩ් කරලා කියන්නේ මම දැන් ෆොටෝ ගන්න පුතේ. ෆොටෝ එක එක අරගෙන පස්සේ දානවා නැත්නම් වීඩියෝ එක වෙන්නේ නැති ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. හැම එකම පැලවෙන විදිය තියෙනවා. හරි. හොඳයි. ලේසි වැඩක් නෙමෙයි ඔක ගන්නවා කියන එක. එක එක මල් ඇවිල්ලා අන්තිමට මලක් වෙනකම්ම අරගෙන තියෙනවා. බලමු මේක පොඩ්ඩක්. මල් එන විදිය. වීඩියෝ එක ගොඩක් දිගත් එක්ක. බලන්න. ඇනිමේෂන් නෙමෙයි පුතේ. අන්න එනවා මල්. හරි. ඕකේ. මාළ ගෙඩියක් මල ගෙඩියක් වෙනවා තියනවාද ඔබ? පරාගණය වෙලා පරාගණය නෑ මට. මල නිකම්ම ගෙඩියක් වෙන්නේ නෑනේ පුතේ නේ පරාගණය වෙලා එහෙම වෙන්නේ. මේක සර් පරාගණය වෙන්නේ ඒ මලේම එක ඔව් ඒ ගෑවුනම ගෑවුනා පුතේ අපි කතා කරන ලොකු පන්තිවලදී. නේ තියෙනවානේ රේණු කියලා තියෙනවා පරාග තියෙනවා එහෙම වෙන්නේ. දැන් කෙලින්ම යනවා මේ ගෙඩියක් එන්නේ නෑ සමහර ඒවාට පුතේ. ඇටයක් විතරයි එන්නේ. ගෙඩිය චූටියට තියෙනවා. ෆෘට්ස් වල තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගෙඩිය තියෙන්නේ. But we know that Excuse me, sir. flower is turned into fruit, no? Yes, Pute? What's the meaning of animation? Animation mean that is 3D animation. Yeah? Animation mean some kind of software you can use and produce a video that is not real. That is just some shapes and all the things. හැඩතල එක එක පාවිච්චි කරලා කම්පියුටරෙන් හදනවා ඇත්ත වගේ. මම කිව්වේ ඒක ඇනිමේෂන් එකක් නෙමෙයි කියලා. Right. Sir, Yes. අර සර් ඔය සර් වට්ටක්කයට පෙළවෙන්න සර් අර වගේ මේ කටින් විසික් කරන්න ඕනද? එහෙම නෑ. ඈ ටේප් එකේ අහනවා නේ. හරිද? right. ඒක ප්‍රශ්න අහන අමුතු ප්‍රශ්න අහනවා නේ ඔයා. හරිද? right. බෑන්. right. දැන් නියුට්‍රිෂන් එකේ පුතේ තිබ්බ photosynthesis. එදා අපි කරානේ what is photosynthesis මතකද? paper class එකේ කරා. Right. yes sir. So in the nutrition part, yeah, paper class එකේ අපි ඇන්දන්නේ what is photosynthesis, and here also we have to draw the same diagram again, right? බලන්න what is photosynthesis. බලන්න පුතේ. So photosynthesis is what පුතේ? බලන්න. Use carbon dioxide from air, water, soil, sunlight, Soil, water, sunlight, carbon dioxide, oxygen. Right, බලන්න අපි පුතේ chart එකේ ලිව්වේ nutrition එකේ satisfying the food requirements of organisms is called nutrition, and there are two main types of nutrition, autotrophic and heterotrophic, but we didn't discuss about the process of autotrophic, how they produce food, and there is a special process called photosynthesis, and we know that there are two types of organisms relevant to the nutrition type, autotrophic and heterotrophic. Next, swan portion, which of portion? Autotrophic mean the organisms which produce food by themselves. Then we have to know how they produce food. What is the process, right? Now today we are going to learn about that. Not today, we can learn it next day, right? පාඩම් කරන් එන්න පුතේ මම ප්‍රශ්න අහනවා. හොඳට පාඩම් කරන් එන්න. තව චුට්ටයි ලබන සතියේ මේක අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ පාඩම. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ practical එක අනිවාර්යෙන් අහු වෙනවා පුතේ. මොකද we have to discuss about the respiration no. ශ්වසනය එකේ තමයි තියෙන්නේ. But to prove that අනිවාර්යෙන් පේපර් එක කියනවා නේද ගන්න හිතේ. මොකද පුතේ අවුව කියන්න. මම කියන්න. පොත ගන්න විදිය අපිට practical එකක් මුලින්ම හම්බෙන්නේ පුතේ experiment to find out whether exhaled air contain carbon dioxide. ප්‍රාශ්වාස වාතයේ carbon dioxide ඇති බව පෙන්වන්න තමයි අර practical එක තියෙන්නේ. හරිද? සර් මම ගිය පාරක් කලාගේ වීඩියෝස් බැලුවා. ඒකනේ. right. okay good. දැන් පුතේ හැමෝම කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ. අන්තිම වෙනකල් ඉන්න ඕනේ හොඳ ප්‍රබෝධමත්ව. තව මතක තියාගන්න පුතේ ඔයගලන්ට notes upload කරන්න එනවා. අලුත් LMS එක එන ගමන් තියෙන්නේ. එතකොට මම කියනවා notes upload කරන්න කියලා.
So එතකොට කියන්න බෑ සර් තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා බලන්න තව පිටුවක් ඉතුරුයි ඒක කරලම අප්ලෝඩ් කරන්නම් ඒව බෑ. දැන් වැඩ කම්ප්ලීට් අයට අප්ලෝඩ් කරන්න වෙලා යන්නේ නැහැ. ෆොටෝ ගැහුවා PDF වලට කන්වර්ට් කරා අප්ලෝඩ් කරා. ඒ ඔක්කොම කරන තාලේ මම කියනවා. දැන්ම නෙමෙයි ඒක ආවම මම මේ දැන් කියන්නේ ඒක මම ඔන්න අප්ලෝඩ් කරන්න කිව්වහම එක්ස්කියුස් කරන්න එපා. සර් මේක බැරි වුණා මේක බැරි වුණා කියලා. හරිද? ඒ නිසා දැන් නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්න. අලුතෙන් ආපු අයත් all the students you are new student but only today. From next day you are not new students. Right? ඒ නිසා ඊළඟ දවසේ ඉඳන් අලුතෙන් මේ ඔක්කොම බලන්න වෙලා නැති වෙයි. නමුත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට as soon as possible all the new students have to complete the past lessons. Right? Okay. Then we meet on next Thursday at 6 p.m. in the paper revision class. In the paper revision class, we are revising the same things with questions and answers and papers, right? Okay. Right. Okay, Putenan, Teruvan Saranai, God bless. Right. Teruvan Saranai, God bless. Goodbye. Good night. Okay, I go on. Bye. Pardon කරන්න හැමෝම yes පුතේ. Bye. Hi නේ. ඔව් පුතේ. මම සාපි ටීචර්ගේ පන්තියේ ඉගෙන ගත්ත ළමයෙක්. එහෙමද? මං අහලා බලන්නම් සනුමි නේද? ඔව් සර්. මං අහන්නම්. හරිද? හොඳයිනේ. Right. හරි පුතේ එහෙනම් හැමෝම පාඩම් කරන් එන්නේ. Goodbye. Bye sir. Right. Okay. Bye. I go on. Okay. Right. Bye sir. Bye පුතේ. Bye. Take care. Right. Good night sir. Good night පුතේ. Good night. Okay.